chapter baru, chapter 6 lah, chapter 6, theory of production. Jadi saya dah share dalam WhatsApp group nota untuk chapter 6. Kita skip dulu chapter 5 lah sebab chapter 5 dia tak masuk final. So kita skip dulu. So kita fokus dulu chapter-chapter yang masuk final sahaja. Okay, right. So before this kita dah belajar chapter di mana kita belajar tentang price, tentang quantity, tentang how to determine the price and quantity, supply, demand and so on. So now kita nak belajar tentang production process. Okay, so we going to learn chapter 6, theory of production. Alright, so production, apa itu production ya? Production is the process of transforming inputs into output. Okay, input, apa itu input? Input adalah factors of production ataupun resources lah. Yeah. So input, land, labor, capital, entrepreneur. Okay, so factors of production adalah input that will be used by the firm to produce goods and services. So goods and services adalah output. Yeah. So output that will satisfy the unlimited wants. Alright. So input adalah factors of production, output adalah goods and services. For example, okay, to produce a chocolate cake, the ingredients needed are chocolate powder, butter, flour, milk, sugar and eggs. Jadi ini ingredient. Ingredient ni adalah input. What about output? Output adalah the chocolate cake. Right? So ini adalah kita panggil production process. And then we have production function. Yeah, production function refers to the relationship between inputs and output. Yeah, for example, output is a function of inputs. So kalau kita nak kembangkan input, yeah, output ataupun quantity is a function of land, labor, capital, entrepreneur. Yeah, so in order for us to increase our output, we have to increase all the inputs, land, labor, capital, and entrepreneur. Alright. So now we're going to look at the distinction between short run and long run. So bagaimana kita nak membezakan two time frames? Ya, so ada dua jenis masa, ya, jangka masa iaitu short run dan juga long run. So the difference between short run and long run depends on the inputs which can be varied in the production process. Jadi nak membezakan antara short run dan long run adalah kita melihat kepada inputs, jenis input yang berada dalam jangka masa tersebut. Okay, basically there are two types of factor inputs, fixed input and variable input. Okay, so what is fixed input? It is input which the quantity does not change according to output. Maknanya input ini dia tidak berubah walaupun kita tambah output kita. So this input will be fixed. Tak kisah kita produce banyak atau produce sikit, input itu tidak berubah. Okay, for example, machinery, land, buildings, tools, equipment and so on. Kenapa benda-benda ni tidak berubah-ubah? Ya, kerana kita perlukan ya masa yang panjang dan modal yang besar untuk membeli machinery, untuk land, untuk buildings. Ya, sebab benda-benda ni adalah benda yang mahal, expensive. Kita tak boleh simply beli mesin hari ni, besok beli, minggu depan beli, tak boleh. So dia perlukan masa. Ya. And then variable input is an input in which the quantity changes according to output. Ya, variable input adalah input yang berubah-ubah. Ya, boleh diubah, senang diubah. Ya, for example, raw materials, labor, fuel, electricity and so on. Ya, labor. Kita nak tambah pekerja senang. Hari ini kita letak iklan, besok dah ada yang datang interview. So nak tambah pekerja senang bila-bila masa boleh. Nak kurangkan pekerja juga bila-bila masa boleh. Ya, sama juga untuk raw materials and so on. Right? So now baru kita boleh differentiate between short run and long run. So what is short run? Is the period whereby there is a combination of at least one fixed input with one or more variable input. So dalam jangka masa pendek akan ada variable input dan fixed input. Ya, kenapa? Kerana dalam jangka masa pendek, fixed input tidak dapat diubah kerana jangka masa tu terlalu pendek. Ya, sebab we don't have enough time, we don't have enough money to change this fixed input. Therefore, in the short run, there will be fixed input and variable input. Yeah. To increase output, the producer need to change his variable inputs but not fixed input in the short run. For example, producer cannot change his land and factory size or the number of machinery, but he can change the quantity of labor and raw materials in the short run. Alright, so what about long run? Yeah, long run is the period whereby there are no fixed input. This is the time period long enough for all factors of productions to be varied, so all inputs are variable input. Jadi in the long run, all inputs are variable.
semua input boleh diubah. Walaupun input itu adalah fixed in the short run, semua kita boleh ubah kerana now we have enough time and money to change the fixed input. So therefore, in the long run, all inputs are variable input. Yeah, land and capital are categorized fixed in the short run but not in the long run. For example, the firm can build new factory or purchase new machinery in the long run. New firms can enter the industry and the existing firm can leave the industry. So kita boleh bezakan di manakah short run, bilakah long run. Short run adalah condition di mana there is fixed input and variable input. So in the long run, all inputs are variable. Okay, now we are going to look at the short run production. So kita nak lihat short run production. So in the short run, kita assume there is one fixed input and also variable input. So kita kata quantity ataupun output is a function of capital and labor. So kalau dalam jangka masa pendek, in the short run, kita nak increase output kita hanya boleh tambah labor tetapi kita tak boleh tambah capital sebab capital adalah fixed in the short run. Okay? Right. And then in the short run, production, ada satu law yang kita panggil sebagai law of diminishing marginal returns. So this law explain the behavior of production in the short run. Okay, so the law of diminishing marginal return states that if the quantities of certain factors are increased, while the quantities of one or more factors are held constant, beyond certain level of production, the rate of increase in output will decrease and marginal product decline. Macam pening sikit kan? Yeah? Tak apa. In other words, law of diminishing marginal return states that after a certain point when the additional units of variable inputs are added to fixed input, the marginal product of the variable input declines. Maksudnya di sini, so in the production process, producer dia akan tambah labor. Ya, dia akan tambah labor, variable input dan dia tak boleh tambah fixed input. So given the fixed input, stay like that. So producer dia nak tambah production dia nak tambah output dia nak produce more, dia kena tambah labor. So when they hire more labor, so total product, lama kelamaan, total product ataupun output will increase at decreasing rate. Output akan bertambah secara perlahan-lahan dan marginal product akan decline. Okay, so kita akan lihat further and insyaAllah lepas ni you all akan faham. Okay, basically there are three concepts in short run production. We have total product, average product and marginal product. So what is total product? Total product is the amount of output produced when the given amount of that input is used together with fixed input. So it's basically output lah. Total product adalah output. Berapa banyak output yang dihasilkan oleh labor. Average product, the average amount produced by each unit of input in the production process. Total product bahagi labor. Average product adalah total product bahagi labor. And marginal product is the change in total product of that input corresponding to an addition unit of labor. So it is change in total product divided by the change in labor. Right? So now kita lihat contoh, example. So we have capital here, nampak in the short run, fixed at 7. And then we have labor, labor berubah-ubah dari 0 to 10. So we have here total product. Okay, so kalau kita tak hire any labor, so tak akan ada apa-apa yang kita produce. Okay, tambah labor pertama, output kita bertambah kepada 8. Tambah labor yang kedua, boleh produce 20. Labor yang ketiga, 33. Labor keempat, 44. Sehinggalah labor ke-8, capai maksimum 56 output. So lepas capai maksimum, kebiasaannya producer dia tak akan hire more labor, dia akan stop. Tetapi kalau dia hire more labor after they achieve maximum output, labor ke-9 dan ke-10, kita akan lihat output dia berkurangan. Right? So now kita lihat dulu average product. So average product adalah total product divided by labor. So kita ambil total product bahagi labor. 8 bahagi 1, 8. 20 bahagi 2, 10. 33 bahagi 3, 11. 44 bahagi 4, 11 dan seterusnya. Right. So here yang paling penting marginal product. So marginal product kita nak dapat macam mana? Change in total product divided by change in labor. So lihat berapa perubahan di sini. 0 dengan 8. 8 bahagi dengan 1. 1 tolak 0, 1. So 8 tolak 8 bahagi 1, 8. And then berapa di sini? 20 tolak 8, 12 bahagi 1, 12. 33 tolak 20, 13 bahagi 1, 13. 44 tolak 33 bahagi 1, 11 dan seterusnya. Okay. So bila kita lihat marginal product of labor, apa dimaksudkan dengan marginal product of labor? Kita nak lihat rate of increase. Berapa banyakkah kenaikan dalam total product apabila kita tambah additional labor? For example, dari 0 to 1. So we add 1 labor.
So total product kita bertambah dari 0 ke 8, bermaksud pertambahan itu adalah 8. Bila kita tambah lagi satu label, total product meningkat kepada 20, bermaksud berapakah pertambahan output itu? Pertambahan output itu adalah 12. Maknanya di sini, output itu bertambah dengan banyak dan dengan laju. Bila kita tambah lagi seorang label, total product meningkat ke 33 dan pertambahannya adalah sebanyak 13. Ya, kenaikan output itu 13, banyak. Dan bila tambah label yang keempat, ya, add another label, total product meningkat, tetapi kenaikan itu telah berkurangan. You can see, kenaikan dia hanyalah 11. Maknanya, pertambahan itu telah mula berkurangan. Ya, total product bertambah, tetapi kenaikan itu telah mula berkurangan slowly. 50, 54. So nampak tak marginal product berkurangan? Maknanya kenaikan dalam output itu berkurangan sehinggalah capai marginal product zero. So bila marginal product zero, total product kita mestilah maksimum. So this is the most efficient point. So bila producer tambah juga label, marginal product dia akan jadi negatif. So marginal product ini yang akan menentukan law of diminishing marginal return tadi, bermaksud ya bila marginal product decline, nampak tak marginal product decline ya menurun ke 11, dari 13 ke 11. So di sinilah law of diminishing marginal return berlaku, di mana ya total product increase at decreasing rate. Total product meningkat secara perlahan, telah mula perlahan. So the number of label for label adalah diminishing marginal return berlaku. Okay, and we can look at this lah, kita boleh illustrate in a diagram. So kita sketch sahaja, ya kita sketch sahaja, tidak perlu buat dalam bentuk, tak perlu buat dalam graph paper lah. So we have here total product, average product and marginal product, and here we have label. Capital adalah fixed constant, dia tidak berubah. Okay, so this is yang warna hijau ni adalah total product, warna pink adalah marginal product, warna yellow adalah average product. Okay, so here sekiranya kita ada, basically in the short run ada 3 stages of production lah. So short run ada stage 1, 2 and 3. So stage 1 represent increasing return, stage 2 adalah diminishing return, stage 3 adalah negative return. So we have increasing return stage 1, diminishing return stage 2, negative return stage 3. Okay, so here kita lihat stage 1 apa yang berlaku. Ya, dia akan bermula daripada label 0 sehinggalah marginal product equals to average product. Ya, so bila marginal product equals to average product adalah maximum. Right? So dia berlaku stage 1 label 0 sampailah average product equals to marginal product. So apa yang berlaku di sini, when producer increase a higher label, so what will happen? Total product at the beginning will increase at increasing rate. Pada mula-mula nak naik bukit tu, contohnya nak naik bukit, kita masih berada di kaki bukit. Kita nak naik tu, kita boleh naik dengan laju sebab ada tenaga lagi dan belum lagi bukit tu kita belum berada di tengah. Jadi kita masih landai lagi lah, kita boleh naik dengan laju. So total product increase at increasing rate. Total product meningkat dengan laju. And what happened to marginal product? Marginal product increase and achieve maximum. Average product will increase. Okay, so semua increase. Total product increase at increasing rate, marginal product increase and reach maximum, average product pun increase. So bila marginal product increase and reach maximum, okay, selepas itu, bila producer hire more labor, total product will increase at decreasing rate. Total product akan meningkat secara perlahan-lahan. Bila kita berada di tengah-tengah bukit, kita dah tenaga kita dah penat. So kita akan naik secara perlahan-lahan. Okay. So marginal product will decline. Okay. And average product will increase dan achieve maximum. Okay. So di manakah law of diminishing return berlaku? Selepas marginal product maximum tadi itulah. So selepas marginal product maximum, marginal product akan turun. So total product akan increase at decreasing rate. So stage number 1 ni adalah not yet efficient stage because the resources ataupun inputs are not fully utilized. Variable input, fixed input itu tidak digunakan sepenuhnya. Jadi kita kata stage 1 adalah not yet efficient and total product belum lagi capai maximum. So what will happen? Rational producer will hire more labor to produce more output. Jadi stage 1 not yet efficient,
Jadi producer akan hire more labor untuk increase dia punya output. Okay, so go to stage number 2. So stage number 2 berlaku apabila average product equals to average marginal product sehinggalah marginal product equals to 0 ataupun total product maximum. So bila labor tambah lagi pekerja, total product increase at decreasing rate and attain maximum. So total product akan meningkat secara perlahan dan capai maksimum. Average product will decline and still positive. Marginal product decline and reach 0. So bila marginal product 0, di situlah total product maximum. So stage number 2 adalah most efficient stage. Why? Because the resources, fixed input and variable input are fully utilized and total product is at maximum. A rational producer will choose to produce stage number 2. Okay? So stage number 2 adalah yang paling baik, efficient stage, resources digunakan sepenuhnya, total product berada dalam maksimum dan di sinilah stage yang paling disukai dan akan dipilih oleh producer. So selepas capai maximum output, jangan lagi tambah pekerja. Sekiranya firm itu, producer tu tambah lagi pekerja, dia akan menyebabkan total product decline, average product keep on declining and marginal product become negative. Okay, so itulah yang kita boleh explain dalam short run production. Stage 1, 2 and 3. Right? And you can also read in the textbook, ada explanation dia lebih detail. And di sini juga saya ada explain jugalah stage 1, 2 and 3. Alright? Boleh? Boleh. Semua okay? Boleh, Madam. Okay, good. Okay, kita lihat soalan dululah, latihan dulu. Macam mana nak kita nak kira kita punya total product, average product dengan marginal product. Madam, soalan ni dia tak payah pakai kertas graf, Madam kan? Dia tak payah. Dia tak payah pakai kertas graf. Awak hanya sketch, maknanya kena tahulah stage 1 dekat mana, stage 2 dekat mana, yang macam tu lah. Oh, okay. So tahu stage 1 daripada labor 0 sampai average product equals to marginal product. Stage number 2 dari average product equals to marginal product tu sehinggalah marginal product 0 dan total product maximum. Stage number 3 selepas total product maximum tu lah. Apa awak boleh practice insyaAllah nanti. Practice macam mana nak sketch lah. Bukan semua soalan yang perlu guna graph paper. Soalan yang perlu guna graph paper, satu soalan PPC, chapter 1 dan juga soalan market equilibrium. Itu je. Selain daripada itu, dah tidak gunakan graph paper. Okay. So kita tengok contoh soalan. Soalan ni saya ambil daripada past year question. Okay. Alright. So kita lihat chapter 1. Okay, the table below, question number 1, chapter 6 sebenarnya ya. Ni untuk 1.5, okay. So this one, chapter 6, theory of production, question number 1. The table below shows the production of pencil by Ahmad Pintu Company. So kita ada capital, labor, and then dia bagi information total product. Marginal product dengan average product ni tak ada lah.
Okay, so kita kena complete the table. Right, so kita kena isi field in the column. Right, so macam mana kita nak kira marginal product? So ingat balik, marginal product adalah change in total product bahagi dengan change in label. Okay, so di sini label start daripada 1 kan. Jadi kita tahulah before 1 tu kosong. Sama juga total product 140, before 140 tu kosong. So berapa perbezaan dia? 140 tolak kosong adalah 140 bahagi dengan perbezaan di sini 1. Okay, so the first one adalah 140. Okay. Okay, and then berapa ni? 350 tolak 140 berapa? Bahagi 1. 210. Okay. 510 tolak 350. 160. Okay, 160. 620 tolak 510. Bahagi 1. 110. 110. 670 tolak 620 bahagi 1. 50. 50. Okay, 670 tolak 670 kosong. 630 tolak 670 negatif. Negatif negatif 40. Okay. So ini marginal product. So average product bahagi sahaja total product dengan label lah. So 140 divided by 1, 140. 210 divided by 2 berapa? 175. Okay, salah. Saya yang salah. 350. Betul. Divided by 2, 175. 350 divided by 2. Bukan 1210. Saya silap. Okay. And then 510 divided by 3 berapa? 170. Okay. 170. 620 divided by 4. 155. 155. And then 670 divided by 5. 134. 134. And then 670 divided by 6. 111.67. Okay, good. 111.67. And then 630 divided by 7. 90. 90. 90. Okay, good. Alright, soalan kedua. Production is at maximum when company hire. So dia kata output ataupun total product maximum apabila mana? Check kat sini lah. Maximum dekat mana? So ada 2,670 di sini. Yang mana satu kita nak ambil? So kita tahu maximum total product achieve apabila marginal product 0. So di mana? Berapa label? 6. 6. Ya, 6 label. Bila marginal product 0, total product maximum. Okay, diminishing marginal return sets in at. Okay, so diminishing marginal return. Ya, diminishing marginal return berlaku apabila marginal product decline. So lihat marginal product, di mana tempatnya dia decline. 140, 210 meningkat kan? Okay, and then 160 dia menurun. So berapa number of labor di sini? 3. 3. Okay, 3. 3 here. Okay. Alright. Okay, question number 2. The following table shows the production of good X in Semenye. So now dia bagi marginal product. So kita kena fill in total product dengan average product. So macam mana kita nak cari total product? So kita tahu kalau label 0, total product pun 0. So nak cari label yang pertama, ya, berapakah total product tambah saja dengan marginal product lah. 0 tambah 50, 50. 50 tambah 90. 140. Okay. 140 tambah 150. 290. Okay. 290 tambah 210. 500. 500 tambah 160. 660. Okay, 660 tambah 110. 770. Okay. 770 tambah 50. 820. Okay.
Tambah kosong 820. Okay. 820 tolak 40. 780. Okay ya. 780 tolak 60. 720. Okay bagus. Kemudian average product. Kita dah dapat total product tadi bagi dengan label lah. 50. 140 bagi 2. 70. Seterusnya 290 bahagi 3. 96.66666667. 96.67. And then 500 bahagi 4. 125 125. 660 bahagi 5. 132. 770 bahagi 6. 128.33. 820 bahagi 7. 117.14. 820 bahagi 8. 102.5. 780 bahagi 9. 86.67. 720 bahagi 10. 72. Okay, boleh faham tak macam mana nak kira ni? Boleh. Okay. Right, now state whether the firm is operating in the short run or long run. Give a reason for your answer. Short run ke long run? Siapa boleh jawab? Short run. Okay, kenapa short run? Because Sebab- it has fixed input. Okay, very good. Because there is fixed input. Nak tambah lagi? So land is the fixed input. So it is in the short run. Boleh? Boleh. Okay, sketch the total product, average product and marginal product curves for good X. Okay, so sketch macam ni lah. Tidak perlu ada skala. Okay. Right. So stage 1, 2 and 3, total product, average product, marginal product. So macam ni lah kita lukis. Okay, determine the number of labor when the law of diminishing marginal return sets in. Give a reason. Berapa law of diminishing return berlaku di mana? Siapa boleh bagi tahu? Berapa number of labor? Five. Okay, Five. very good. 5 ya. Kenapa? Sebab marginal product dia menurun pada 5 labor. Okay, so kita kata 5 labors because the marginal product starts to decline. Okay. Right. Okay, determine the range of labor stage 1, 2 and 3. Yang ni soalan lain lah. This is a short run production untuk Milky Farm Fresh. Okay, so stage number 1. Okay, stage number 1 berlaku di mana? So stage number 1 berlaku apabila labor sama dengan 0 sehingga marginal product equals to average product where average product maximum. Okay, jadi dia berlaku daripada labor 0 sehingga berapa? Mana marginal product equals to average product? Ada tak? Ni kan? So berapa number of labor? 4. 4. Ya, 4. Stage number 2 berlaku di mana? A, average product equals to marginal product sehingga marginal product equals to 0 atau total product maximum. So tadi kita ambil lah 4 labor sehingga so marginal product 0 di sini. Berapa labor? 8. 8 labors. Kalau nak tambah stage number 3 boleh berlaku after marginal product equals to 0. So berapa? After 8, 9. Okay.
And determine the number of labor when the law of diminishing return sets in. So, berapa number of labor? Law of diminishing return berlaku? 4. Okey, betul. Ya, 4. Kenapa? Because the marginal product starts to decline. Boleh? Madam, So 4 ke 5 madam? 4 lah. Sebab marginal product turun di sini. Madam, Mhm. if increasing marginal returns is 0 until for labors, then the diminishing sepatutnya 5 or 4 4. labors. Dia daripada So- stage tu, sebab dia start dari sini, daripada 4 sehingga 8. Range dia itu. Oh, so not 5 until 8 lah because Tak. dia start decline dekat 5. Okey tak? Sebab kita lihat dia punya, okey, kalau kita lihat di sini, nampak sini kan diagram dia, daripada 0 sehingga average product equals to marginal product, stage number 1. Stage number 2 dia begins at this point juga sehingga MP equals to 0, total product maximum. Faham tak? Range dia. Okay? Boleh? Faham tak? Faham? Okay. Ada soalan lagi? Madam, saya nak tanya madam. Hmm. Kan kalau total product dah maksimum, lepas tu stage 3, apakah sebab yang dia boleh jadi dia turunkan dia punya max product tu? Dia tak boleh constant kan, sebab apa? Macam mana? Stage number 3. Ya, stage number 3 kan dia dah mula berkurang kan daripada Okay. maksimum dia akan kurang-kurang tu. Dia Okay, sebab stage apa dia number 3 tu sebab okay, saya lupa nak bagi reason. Okay, the reason because of overcrowding of labor lah, terlampau ramai pekerja. Kadang-kadang production itu, dalam firm itu, dia dah cukup berapa banyak saja capacity untuk pekerja bekerja. Bila terlampau ramai, kerja yang ada tu tidak sebanyak mana, tapi labornya ramai, jadi dia kena bayar wages, cost dah. Satu, cost kat situ dah bayar wages. Dan kemudian labor terlampau ramai sehingga kan menyebabkan ada labor yang tidak buat kerja, having leisure time, and then space yang ada dalam sesuatu tempat itu tidak cukup untuk labor, jadi mereka akan tak selesa. Jadi bila tak selesa, productivity berkurangan, jadi kuranglah output dihasilkan. Okay, dan akan menyebabkan ketidakselesaan, akan menyebabkan production itu menjadi lambat. Lambat because of apa? Berlaku kesalahan, berlaku ada yang tak buat kerja dan sebagainya. Faham tak? Itu yang menyebabkan total product berkurangan because overcrowding, terlampau ramai pekerja. Faham? Faham madam. Okay. So, kita akan continue dengan latihan lah ya, latihan textbook. Go to page, short answer question, go to page 199 sehingga 200. 199 sehingga 200 short answer question. Okay, buat soalan 1 sehingga soalan 3. Okay, soalan 1 sehingga soalan 3. Okay, saya dah share juga dalam WhatsApp group. Okay.